making our operating requirements. We ask that you use the lavatories located in your cabin and please refrain from congregating around the lavatories and galleys. We'd like to extend a special welcome to our Mileage Plus members who are currently part of among us on tonight's flight. To become a member, visit United.com. We are proud to be founding members of the Star Alliance, offering our customers more destinations than any other alliance in the world. In a few minutes, we come into the main cabin with meal service and beverages, approximately an hour and a half before landing. We'll be coming out with a breakfast service and beverages. Duty-free sales will begin after the meal service. More information is keep popping in front of you. Now we invite you to sit comfortably enjoy the flight to Milano. If there's anything we can do to make your flight more enjoyable, please let us know. Signore, ricordiamo che il segnale del centro di sicurezza, quello dominato, ben alto come mountain lo specchio, potete alzarvi e muovervi lungo la cabina se lo desiderate. Aprite i tabellini con cautela perché il contenuto potrebbe essersi spostato durante il decollo. Una soluzione che tenuto non sopravvede il programma Mileage Plus. Il viaggio di oggi vi permette di guadagnare delle miglia. Se non siete ancora membri potete iscrivervi alla visitando il sito united.com. Questo è ricordato G6 Valenzione fa parte della guida. Le due Valenzione nella parte frontale dell'aereo sono riservate per i passeggeri di prima classe. Su questo volo, dopo che l'aereo ha raggiunto la porta di crociera, Wi-Fi sarà disponibile. Potete usare carte di credito o forma di pagamento. Dopo cominciare il cammino durante la nostra scelta e la cena, vi offriremo una grande
welcome to Milano Malpensa, local time approximately 6:55 in the morning. Be taxiing for the next few minutes, so please remain seated with your seatbelt fastened till the seatbelt sign has been turned off. At that time, remember to look around your sitting area, the overhead compartments for all the belongings you brought on board. And as I see a pleasure serving you, and we hope to see you soon on another United flight. Buongiorno signori, benvenuti. Benvenuti nella Malpensa, sono le 6:50 del mattino. L'aereo sarà in rollaggio per qualche minuto, quindi siete pregati di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate fino al completo arresto dei motori fino a quando il segnale prosegue. A proposito delle cinture di sicurezza verrà spento. Vi ricordiamo questa sarà l'unica indicazione per alzarvi a raccogliere i vostri effetti personali. Avete da venire con cautela perché il contenuto potrebbe essersi spostato durante l'atterraggio. Se avete bisogno d'aiuto per voli di coincidenza, trasporto in città o ritiro bagagli, il personale di scalo della United in attesa al cancello vi fornirà dalla informazione al riguardo. Allora la United aveva alzare il vostro equipaggio, è stato un vero piacere avervi a bordo. Vi ringraziamo per aver scelto di volare con noi e ci auguriamo di darvi sull'altro volo United sul futuro prossimo. Nuovamente grazie e buona giornata qui a Milano, qualsiasi sia la vostra destinazione finale.